Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos esperando unos minutitos antes de empezar esta nueva sesión, la última de estas conversaciones acerca de la diversidad y la inclusión que hemos tenido durante estas últimas 2 semanas. Vamos a esperar que entren los que están esperando en las salas de espera y vamos a partir. Yo sé que están todos ansiosos porque hoy día tenemos un invitado muy especial. Así que queremos aprovecharlo al máximo. Vamos a dar unos, unos 2 minutitos más nada más, ¿verdad? No se olviden de ir poniendo los micrófonos en silencio a medida que van entrando. Hola, hola, hola a todos. Hola, hola. Estamos esperando para unir a todos los que están en la sala de espera. Y en un minuto más ya vamos a partir. Y para ser bien exactos, entonces, les damos la bienvenida en nombre de Editorial Zig-Zag, de Editorial Vergara y Riva, de quienes organizamos esta charla. Les damos a todos la bienvenida a esta tercera y última sesión de nuestras conversaciones acerca de diversidad, inclusión, disidencia. Y, y esta es una tarde muy especial. Estamos todos expectantes porque tenemos acá hoy para hablar con nosotros a TJ Clan. TJ, hi. We are so excited for you today. I Hey, apologize my hi. English. Your English is Eh, just fine. no tengo mucho que presentarlo. Yo sé que la mayoría está aquí por él. Es el autor de la saga Green Creek, que publica Editorial Vergara y Riva y que distribuye en Chile Zig-Zag. Está también con nosotros Pablo Obando. Pablo in Blue, lo pueden buscar así en Instagram y seguirlo. Pablo va a traducir y, y bueno, les pido por favor que tengan los micrófonos en silencio, pero queremos que esta sea una conversación interactiva, así que si quieren ir poniendo preguntas, las van poniendo en el chat para que nosotros podamos ir leyéndoselas a TJ y también dando estas instancias para conversar. Muchas gracias a todos por estar acá y empecemos con lo que más nos interesa. TJ, all for you. Well, thank you. Pablo, remember what we talked about. If I start talking too fast, you tell me to shut up. Okay, we got that. Yeah. Good. Don't worry. I will say stop or something. Okay, wonderful. So hi, everybody. I am TJ Kloon. I am here today to be able to talk to you about these bad boys. Hola a todos, mi nombre es TJ Kloon y estoy aquí para conversarles a ustedes sobre estos libros. But first, before we talk about these books, I want to talk about something a little bit more serious. Pero antes de hablar de estos libros, quiero conversarles sobre algo un poco más serio. So before I started this panel, I was talking backstage with Pablo,
and some of the other people with the publisher. And it reminded me of why I do the things that I do. Antes de empezar este panel estaba hablando con Pablo y con otras personas de la editorial y estábamos conversando y recordando sobre por qué hago las cosas que hago. So I am going to ask of you something that is very important. And if you are part of my pack, then I know that you can do this. I'm going to need you to be brave. Así que voy a pedirles algo, y si ustedes son parte de la manada, estoy seguro que ya lo conocen, y voy a pedirles que sean valientes. The world is turning into a very scary place right now. I can't speak of anybody else's experience but the one that I have in my country. El mundo se está transformando en un lugar bastante oscuro ahora y puedo hablarlo por lo que está pasando en mi país. But in my country, it is becoming a very scary place for queer people. Y mi país se está transformando en un lugar bastante horrible para la gente queer. We have multiple laws in the works that are anti-transgender and anti-queer. Tenemos múltiples leyes que están entrando contra y que están atentando contra las personas trans y contra la gente queer. And some days it can feel like everyone in the world is against us. Y algunos días se siente como que todo el mundo estuviera contra nosotros. When I was a kid, I grew up in a very poor, very rural area. Cuando era pequeño crecí en un lugar bastante pobre, bastante rural. And as you probably can tell, I was a very weird kid. Y como probablemente pueden notarlo, era un chico bastante raro. I would carry this notebook around me with me wherever I went, starting at about 6 years old. Desde los 6 años andaba con este cuaderno a mi lado, hacia todos los lugares que yo fuera. And I would fill it with every story that I could think of off the top of my head. Y lo llenaba con todas las historias que aparecieran en mi cabeza. Now, remember, I was 6 years old when I first started to do this, and so they were very bad stories. Recuerden que yo tenía 6 años cuando empecé a hacer esto, así que eran historias bastante malas. But as I got older, I started learning how to be a better writer, and I did this through reading. Pero cuando empecé a crecer, empecé a saber cómo ser un mejor escritor, y esto fue a través de la lectura. I read everything I could get my hands on, whether it be fiction or nonfiction, or if I was far above my reading level. Leí todo lo que pude ponerle las manos, lo que era ficción, no ficción, o incluso lo que estaba sobre mi nivel. Because I had this drive in me to learn about everything I could as much as I could. Porque tenía este deseo en mí de aprender todo lo que pudiera y todo lo que más pudiera. But I never told anybody about it. I never told anybody about it that I love to do this thing, that I love to write, because my family was not accepting of such things like that. Pero nunca le conté a nadie de esto que hacía, nunca le conté a nadie de que me gustaba escribir, porque mi familia no era un grupo de personas que aceptara este tipo de cosas. There are many types of abuse. Abuse to children does not have to be physical. I am a survivor of what's known as psychological abuse or mental abuse. Hay muchos tipos de abusos hacia la infancia. No necesariamente tiene que ser el abuso físico. Yo soy un sobreviviente de lo que se conoce como el abuso psicológico o el abuso mental. I knew I was queer by the age of 10 years old. I knew that I had something in me that set me apart from everyone else. Yo sabía a los 10 años que era queer. Yo a esa edad ya sabía que había algo distinto y que me separaba del resto. And on top of that,
I got to find out later that I also had ADHD. Y aparte de eso, como la guinda de la torta, me enteré que tengo TDA o trastorno de déficit de atención. Pablo, you didn't do the dance like I did. Oh, When I said that. I'm so sorry. I'm gonna pay attention to that. All right, that was your warning. All right. Okay. I'm just kidding. So I didn't get to have a safe home or a safe place to be able to grow and to nurture and to explore. No tuve un hogar seguro donde pudiera crecer. So I lost myself to stories and books, to the ones that I was writing, but I never shared it with anybody. Así que me dejé perder entre las historias que escribía y las historias que leía, pero no se lo conté a nadie. Until I reached in the United States what's known as 7th grade when I was 11 years old. Hasta que alcancé lo que se conoce en Estados Unidos como el séptimo grado, que son lo que yo tenía 11 años. I had two teachers for what we call English, which is essentially language arts or writing classes. Tenía dos profesores, lo que nosotros conocemos como inglés, lo que es una clase para escribir. These two teachers were named Mrs. Bentz and Mrs. Pfeiffer, and they are the reason that I am here today. Estas dos profesoras eran la señorita Pence y la señorita Pfizer, y esa es la razón por la que estoy aquí ahora. One day in their class, they gave us an assignment. We had to write a story based upon a memory we had. The requirements were that it be fiction and that it be comedic. Un día ya nos dieron una tarea que teníamos que escribir una historia para su clase y tenían dos requerimientos. Una que tenía que ser ficción y la otra que tenía que ser graciosa, basada en algún recuerdo que tuviéramos. This was the first time I had ever gotten a creative writing assignment from a teacher. Now, keep in mind, this was in the 90s, and I didn't have access to internet. Esta fue la primera vez que tuve una tarea sobre escritura creativa. Y tengan en mente que esto era en los 90, yo no tenía acceso a internet en esa época. So I worked my butt off on this story for days. For days, I worked over this story. Así que trabajé muchísimo en esta historia. Por días me dediqué a esta historia. And then the day came where we had to turn it in. And as you might imagine, I was a complete wreck. Y después llegó el día en que teníamos que entregar esta historia. Y como pueden imaginarse, yo era un desastre total. So I have to set the scene a little bit. Imagine a tiny little 12-year-old TJ Klune. Así que necesito que ustedes primero se imaginen esto. Imagínense a un pequeño TJ Klune de 12 años. Thank you, Pablo. 12-year-old TJ Klune with huge glasses that are like this big. Era un pequeño TJ Klune de 12 años con lentes gigantes como de este porte. A mouthful of braces. Más grandes. Yeah, a mouthful of braces. Una boca que estaba con sus frenillos. Carrying in my New Kids on the Block folder that has my story in it. Llevando mi carpeta de los New Kids on the Block que tenía la historia. And I turned my story in thinking, okay, like normal teachers, they will take these stories home and grade them where I can't see them grade the stories. Y entregué mi tarea y pensé, ok, esto va a ser como siempre y ellas van a llevarse la tarea y la van a revisar donde yo no pueda verla. Unfortunately, this was the day that I learned my teachers were evil. Desafortunadamente, esta fue la vez en que aprendí que a veces las profesoras son malvadas. Because instead of taking
the stories home like normal teachers should. They gave us busy work and began to read them and grade them right in front of us. Porque en vez de llevar la tarea y revisarla en casa, ellos nos dieron una actividad para hacer y empezaron a ponerle nota a las historias y leerla en voz alta frente a nosotros. Pablo, you watching? Pablo? Okay. So, yeah, I'm watching. As I'm sitting at my desk, I, of course, am focused on my New Kids on the Block folder, getting closer and closer to the top of the pile. And I'm sinking lower and lower into my seat like this. Y mientras yo estaba en mi asiento, podía ver mi carpetita de los New Kids on the Block subir y subir y subir, y yo me iba escondiendo en mi escritorio. Then they opened my story and Mrs. Bentz began to read, and I was instantly covered in sweat. Y después abrieron mi carpeta y la profesora Benz empezó a leer y yo inmediatamente estaba cubierto en sudor. But then a funny thing happened. Mrs. Bentz began to laugh. She chuckled quietly at first and then began to laugh louder and louder. Pero después algo gracioso pasó. La profesora Benz se empezó a reír. Primero fue una risa muy pequeña y después empezó a dar carcajadas mucho y mucho más fuerte. She began to laugh so hard that Mrs. Pfeiffer came over to see what she was laughing about and began to read over her shoulder. Se empezó a reír tan fuerte que la profesora Pfeiffer fue a ver qué es lo que estaba pasando y empezó a leer por el hombro de la profesora Benz. I cannot tell you today what that story was about. I can't remember what I wrote. No les puedo decir al día de hoy de qué era esa historia. No puedo recordarlo. But that's not what's important. What is important was because that was the day for the very first time that I learned that there was power to the written word. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ese fue el día en que aprendí en que hay poder en las palabras. Words have power. Words can bring people joy. It can break people's hearts. It can start religions. It can start wars. It can change the world. Las palabras tienen poder. Pueden traer alegría, pueden romper el corazón, pueden iniciar religiones, pueden incluso empezar guerras. But words can also be cruel. And I know that I'm not alone when I say that I'm sure that every one of us has experienced that form of cruelty at one point or another. Sí, pero las palabras también pueden ser crueles y estoy seguro de que no soy el único aquí que puede evidenciar que esa crueldad de las palabras. However, there are people like my teachers, Mrs. Betts and Mrs. Pfeiffer, who exist not to harm, but to help, because that is what good people do. Sin embargo, hay personas como la profesora Pence y la profesora Pfeiffer que están ahí no para dañar, sino para sanar y para ayudar, porque eso es lo que hacen las personas buenas. After my very last class with them, Mrs. Bentz and Mrs. Pfeiffer told me that one day they would see my name on a book that I'd written in a bookstore. Después de mi última clase con ellas, las profesoras se acercaron y me dijeron que en algún momento verían mi nombre en un libro, en una vitrina. It is because of them that I am here. Without Mrs. Bentz and Mrs. Pfeiffer interacting with me at age 11, I would not be here today as I am today. Y es por ellas que estoy aquí. Si no hubiese sido por la profesora Pfeiffer y la profesora Vance, no hubiese logrado estar aquí. I am proof positive of the power that teachers have, and not only teachers, but librarians as well.
Yo soy la prueba del poder que los profesores y profesoras tienen. Y no solamente profesores y profesoras, sino también personas de biblioteca. Because I am still here. And I wrote this book, and this book, and this book, and this book. Through it all, even though the people who told me I couldn't, even though everyone told me I can't, even though everyone said no, I still did it. That's why I Porque need sigo you aquí to be y porque brave. escribí. Porque sigo aquí y porque escribí este libro, y este libro, y este libro, y este libro. And I lost the idea. I was so focused on getting the books. You know what, Can you repeat Pablo? the last thing? That deserves a round of applause. I think everybody watching should be congratulating Pablo. He has proven himself to be a master TJ imitator at this point. So, Pablo, I want to throw this to you. If a movie is ever made about my life, I would love for you to play the actor. You will play me. So prepare. Thank you. Oh my You're God, this is the best day of my life. So let's go back. Sorry. Okay. So people are going to tell you no every day for the rest of your life. La gente te va a decir que no todos los días por el resto de tu vida. And sometimes that no will mean no. But sometimes there are people who are trying to hold you back from being who you truly can be. Y algunas veces ese no va a ser un no, pero algunas veces ese no simplemente te va a intentar arrastrar y alejar de quien realmente puedes ser. And you know what is scary as crap? Going against those people and being true to yourself. Y ¿saben qué es lo que de verdad da miedo? Intentar ir contra esa gente que te dice que no puedes ser tú mismo. So while the world may be very scary right now, there is still so much light. You just have to know where to look for it. Y si bien el mundo puede ser un lugar muy oscuro ahora mismo, siempre hay luz. Solamente tienen que saber dónde encontrarla. So before I start talking about these books, I want to tell you all a little story about the power that words have. Así que antes de empezar a hablar de estos libros, quiero contarles un poco sobre el poder que las historias tienen, que las palabras tienen. So some of you might know that I am also the author of another book, well, many other books, but one in particular, The House in the Cerulean Sea. Así como quizás ustedes saben, soy autor de otro libro y de bastantes otros libros, y de uno en particular que es The House in the Cerulean Sea, que en español es La casa en el mar más azul. If you have not read the book yet, I won't spoil it here, but I did want to say, tell you about an email that I received from a reader because of this book. Y si no han leído este libro, no se preocupen, no voy a darles spoiler de ese libro, pero sí les voy a contar sobre el correo, el email que recibí sobre una persona que leyó este libro. This email was from an 89-year-old woman who had just finished the book. She was very religious and she had a bone to pick with me. Este correo era de una señora de 89 años que había terminado de leer este libro y que era bastante religiosa y que quería conversar conmigo. She was not happy with my inclusion of a certain character who happens to be Lucy, the 6-year-old version of the Antichrist. Esta señora resultó que no estaba muy contenta por la inclusión de un personaje en el libro que es Lucy, de 6 años, que es mi versión del anticristo. Did I know the harm that that child could have caused? Yes, she ended up liking him by the end, but still, she did not like the idea of other young people reading about the Antichrist. ¿Sabía yo sobre el daño que podía provocar ese personaje? Sí, pero ella al final terminó gustándole, pero no le gustó la idea de incluir y que los jóvenes leyeran sobre el anticristo. She ended the email by saying this:
but I did not mind the homosexuals. Ella terminó el correo diciendo esto, pero no me importó los homosexuales. This lady had read this book, probably not knowing anything about it. Esta señora leyó este libro probablemente sin tener idea de nada sobre él. And then she gets surprise gays. Y después ella tiene, oh, sorpresa, gays. Yes. But here is the power that words have. For all I know, when that woman picked up the book, she was the biggest homophobe in the entire world. Pero aquí está el poder que tienen las palabras. Por todo lo que yo sé, probablemente cuando esta señora eligió el libro, era la persona homofóbica más gigante en todo el mundo. So yes, she was upset about the Antichrist, but I count it as a win that she did not mind the homosexuals. Así que sí, ella estaba muy enojada por la inclusión del anticristo, pero no le importó que hubieran homosexuales en el libro. Sometimes that's what a win looks like. Y a veces así es como luce ganar. Okay, so now we can get on to the reason that you're all here. So here is how this is going to work. Así que ahora podemos empezar y venir y a lo que nos convoca. Así que así es como va a funcionar esto. I have spent the last half an hour talking at all of you with Pablo's wonderful assistance. Pablo, you better add that part. Okay. He pasado la última media hora hablándole a ustedes con la ayuda increíble de Pablo. And I know that when I go to see authors that I like, that it can get kind of boring just hearing me talk the whole time. Y sé que cuando a veces voy a ver a autores que me gustan, se pone un poco aburrido simplemente verlos hablar. So here's what I expect from all of you watching. If you have a question, think of it this way. Maybe we'll never get to see each other ever again, and this is your one chance to ask a question about these books. Así que si tienen una pregunta, quiero que lo piensen de esta forma. Quizás esta sea la única oportunidad que tenemos de vernos los unos a los otros, así que planeen bien qué pueden preguntar sobre estos libros. So if you have a question, and I see all the love in the chat, so as long as it's not a marriage proposal, we'll get to the questions. And unless, let me back that up, unless you are super cute, and then I'll get the marriage proposal. So I expect everybody watching is super cute. So yay! Pablo, please let them know they can ask me for marriage. Okay, I let them know. He visto todo el amor que han dejado en el chat, así que pueden dejar todas sus preguntas, a menos que sean propuestas de matrimonio. Pero si son bonitos, pueden ser que sí acepte una propuesta de matrimonio. Yes, and I am what they call high maintenance, so keep that in mind. Come again? This is what you call what? High maintenance. Oh, is there no? I am Claro, de very. mantener, tiene Oh, puntos muy like sofisticados. Yeah. So just keep that in mind, that if you are proposing to me, you better be able to back it up. Okay. Así que solamente mantengan en mente de que si quieren proponerme matrimonio, tienen que ser capaces de mantenerme. But before we get to that part, if you have questions, put them into the chat, and if you feel comfortable, we'll call on you to be able to come up and ask your question to me. So please, 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 you don't have to if you don't want to, but I would love to be able to see your bright and shining faces. So if there is questions, please put those in and I can answer them. Y pueden dejar las preguntas en el chat, pero si se sienten cómodos o cómodas y se atreven, pueden
hacer la pregunta porque no hay nada más que me encante que ver sus brillantes y preciosas caritas y poder responder las preguntas que tengan sobre el libro. And last thing before we talk about the books, I want to make clear that I have no problem talking about any of the books. So if you have not read up to a certain point, please be warned that there will be spoilers, potentially. Y quiero dejar claro que no tengo ningún problema de hablar sobre cualquiera de los 4 libros de la saga Green Creek, así que si ustedes no han leído hasta cierto punto, están advertidos y advertidas que van a haber spoilers potenciales. All right. Everybody understand? Good. We're going to go. Pablo, TJ, Dígame. Arelis quiere contar una experiencia en relación a los libros de TJ. Arelis, Okay, ¿vas a we have hablar? somebody. Yes, can I do in English? Yeah, hi. Hi, sorry, I can't put the camera. This is related to what I want to say to you. I'm so glad for this opportunity because 3 months ago, I have an accident. I fractured my face and I have been feeling very blue. And I start to read again this series, the 4 books, and especially with the first one with Wolfson, I found so many comfort phrases and quotes, but so many love that had helped me a lot in all this process. And I really want to thank you for that because I actually believe that my mental health is better because I reread it again this month. And I'm so happy to have the opportunity to tell you this, that you have a really impact in this process. You have just made my entire week, Aurelis. Let me tell you. So first and foremost, I hope you are feeling better. I really, really do. Yeah. I hope that injury is healing and you're feeling better. Yeah. Yeah. I actually pretty good right now. I still healing. I have process still to do, but I'm okay. I have been better. Good. And something that is important to me that you talked about was your mental health. And that is something, Pablo, we just totally cut you out of this. Sorry, Pablo. Just wait just a little bit. I just want to translate what Aurelis says. Voy a traducir lo que dijo Aurelis como muy en general. Dijo que hace muy poco tuvo un accidente que le afectó bastante y que poder reencontrar, y quizás se sintió bastante triste por lo mismo, entonces poder reencontrarse con esta saga, poder releerla, le ha ayudado mucho en su salud mental, porque ha sido como un lugar seguro, y que le ha ayudado mucho, que en sí poder releer la saga Green Creek ha sido esta ayuda que ella necesitaba para poder sentirse mejor por todo lo que le ha pasado por este accidente. Resumí bastante. Dejé muchos detalles fuera. Well, that was the main idea. As I was talking, all I could just picture in my head was Pablo's eyes getting wider and wider and wider. Sorry, Pablo. But no, don't worry. Okay. Mental health is something that has such an extraordinary stigma around it, even today. Pablo, go ahead. La salud mental es algo que tiene un estigma gigante alrededor de ella, incluso ahora, en estos días. In addition to ADHD, I suffer from depression, anxiety, panic attacks. Además, con lo de trastorno de déficit atencional, yo sufrí de depresión, ataques de pánico. And I know how it feels to find a book that means something to you, that makes you feel like maybe not everything will be okay, but maybe that something will be okay. Yes. Y sé lo que se siente encontrar un libro o libros que te hagan sentir mejor, que quizás te digan que no todo va a estar bien, pero que sí va a haber algo que va a estar bien. And Aurelis, while you're still here talking to me right now, I have to ask, who is your favorite character in the series?
Oxnard. Oxnard. Yeah, no question, no doubt. I love him. That's wonderful. Aurelis, thank you for the question. And please, 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 the world needs you. So stick around, okay? Thank you so much. Thank you so much for writing this saga. It's all that I have to say. Thank you. That was a good first question, y'all. Y'all are gonna get me. Y'all are gonna try to make me cry. Which, if that happens, that is not considered revenge for how much I made you cry. That doesn't count. Esta fue una muy buena primera pregunta. Están intentando hacerme llorar, pero si lo logran, eso no se toma como venganza por todo lo que yo les hice llorar a ustedes con los libros. So I see we have more questions, I think, already. Alexa, Creo que tenemos más preguntas. Alexa levantó la mano. Hi. Hi, Sorry, Alexa. I'm so nervous. Don't be nervous. Look at me. I have lightsabers glowing behind my head. I'm not that cool. Hi, you're so cute. Sorry. So what's your question, Alexa? Uh-oh. Alexa. Okay, I'm here. Okay. Sorry for my English, and Okay, stop. Hold on real quick. Something I want to say to all of you watching right now. I should have said this from the beginning, and I'm sorry. Pablo, will you translate? Okay, algo que quiero decirles a todos ustedes y que debería haberlo dicho antes. None of you need to apologize for your English. You are able to speak more languages than I can. I can only speak one. Pablo. Nadie aquí tiene que pedir disculpas por su inglés, porque están hablando en dos idiomas. Yo apenas puedo hablar uno. So please never, ever, ever apologize to me for your English, because your English is perfect. Así que por favor, nunca, nunca, nunca se disculpen por su inglés hacia mí, porque su inglés es perfecto. Okay, Alexa, go ahead. Thank you very much. Take your time, no worries. Oh no. I'm here. Okay. My phone, it's crazy. That's okay. What's your question? Okay. I want to tell you that after reading your other books, those that people don't talk about, like Tell Me Trial and Tales of Verania, and love that books and that saga. I wanted to have a dialogue in that airshot. So I wanted to ask two things. Okay. But first, it's would you recommend to deal with ADHD with I'm diagnostic? I'm sorry, say that again. How do I deal with what? With ADHD. ADHD. How do I deal with ADHD? Yeah. Okay. So everybody with ADHD is different. There is never going to be two people whose experiences are the same. Pablo. La pregunta, first I'm going to translate the question of Alexa. Alexa dijo que había leído los otros libros de TJ Klune, algunos de los cuales no se hablan, like Tales of Verania, como los cuentos de Verania, pero la pregunta en sí es que cómo TJ lidia con el trastorno de déficit atencional. So TJ dice que todas las personas con déficit atencional son distintas. So when I talk about my experiences, I talk about what works for me. Sí, cuando hablo de la experiencia, hablo de lo que me funciona a mí. So with my ADHD, my biggest issue is I tend to hyperfixate. I mean, I focus too much on something that captures my attention.
Y con mi déficit atencional lo que pasa es que yo me concentro mucho en una sola cosa. So say I learn a fact or hear a song or just find something that I did not know before. Suddenly, this little thing goes off in my brain where I have to focus on every aspect of this thing. Así que si, por ejemplo, yo aprendo sobre un hecho nuevo o me gusta una canción o algo por el estilo, esta cosa en mi cerebro solamente me dice que tengo que concentrarme en todos los aspectos de esta cosa nueva que aprendí. And sometimes that can lead to very big problems for me because my favorite website in the entire world is Wikipedia. Y esto puede llevarme a grandes problemas porque mi página web favorita en el mundo es Wikipedia. Because if you've ever been on Wikipedia, you know that every single article has a link that you can click that'll take you to another article. And there have been times when I've been starting to look into one thing and then I'll look up and 6 hours have passed. Y si ustedes han estado en Wikipedia, se habrán fijado que hay pequeños links que te llevan a otro artículo y me ha pasado que pincho un link y de repente me doy cuenta que han pasado 6 horas. Another big thing that I do, this is kind of like therapy. Another big thing that I do is I drink water and I recycle these and I refill these back up with water, but there are probably 20 of these half filled all around my house. Esto es como terapia. Otra cosa que yo hago es que tomo estas botellas con agua y las lleno hasta la mitad, pero las dejo ahí y resulta que ahora tengo como 20 botellas por la casa que están llenas hasta la mitad. Because I will be thirsty and get one and then realize that I put it down and forgot about it and then got thirsty again and had to get another one. Porque a veces me da sed y tengo una a la mano, pero después se me olvida, entonces tengo que buscar otra y se me olvida que ya tenía otra. My ADHD prevented me for a long time from being able to sit at a desk and write. Mi déficit de atención evitó por mucho tiempo que yo fuera capaz de sentarme en mi escritorio a escribir. So I had to learn how to adapt, especially when I started writing full time, meaning this is my job. I'm sitting at a desk all day, every day. Así que tuve que adaptarme cuando me di cuenta que estaba empezando a escribir a tiempo completo y que este era mi trabajo y que tenía que escribir durante todo el día. So now every day, for the most part, is scheduled for me. I have my writing time in the morning. I have my editing time in the afternoon. I have all my email times later in the afternoon. And then at a certain time, I shut everything down and I don't look at screens for the rest of the day. Así que ahora todo mi día es con horario, con tiempos. En la mañana me dedico a escribir, en la tarde me dedico a editar, más tarde me dedico a revisar correos y ya después de la noche apago todo y evito mirar pantallas. For me, my ADHD is managed through medication and routine. And routine is the biggest thing for me, Alexa, because if my routine gets messed up, I tend to spiral and go all over the place. Mi déficit de atención se maneja a través de medicamentos y rutinas. Porque para mí, Alexa, si es que mi rutina se entorpece, todo se vuelve una espiral y todo es un desastre. Alexa, you had another question, I believe. Alexa, ¿tienes alguna otra pregunta, creo? Yes, but sorry, because sorry, I don't know how to say this. You can say it if you need to say it in Spanish. Sorry, Pablo can translate. Pablo, ¿podrías decirle a TJ que me ayudó mucho y que lo entiendo bastante, ya que recientemente me lo diagnosticaron y realmente es como bastante fuerte hablar de esto para mí?
sobre todo con mis amigos y con alguien extraño, ¿sabes? Okay, she says that she was diagnosed with HDID very recently, so it's very hard for her to talk about this. So you have helped her a lot with this, and she's very thankful for that. Alexa, you should know, man, you are not alone. There are so many of us out there. And guess what? We're all super freaking rad. Alexa, tienes que saber que no estás sola. Somos muchos los que estamos aquí afuera y tienes que saber que eres increíble. And the one thing I do want to say to anybody who is neurodiverse, and that's ADD, ADHD, or a person with autism, you are not broken. There is nothing in you that needs to be fixed. You just have something a little extra. Y necesito decirle a todas las personas que sean de alguna forma neurodivergentes, ya sea con déficit de atención o autismo, de que no están rotos, no hay nada que tengan que arreglar, simplemente tienen algo extra. But I do want to caution that people, if you think you might have ADHD or ADD, the best person to tell you if that's true is a medical professional. Please don't do research online and decide you have ADD. Go to a doctor or a medical professional who can help you with that diagnosis. Pero por favor vayan a un doctor porque es la única persona correcta que puede darles un diagnóstico de verdad. No se pongan a investigar por internet, sino que vayan a las personas que de verdad saben sobre el tema. Internet, that's a shit. All right. Looks like we have other questions. Pablo, hay preguntas en el chat que quizás pudiésemos retomar. Hay algunas personas que están, bueno, aparte que muchos están llorando, invitando a una lloratón. Hay gente que pregunta si extraña escribir acerca del pack, para que esas preguntas están interesantes como para que se las hagamos. Yeah. First of all, primero que todo, everybody here is saying that we should gather together, deberíamos reunirnos to cry together, like a therapy, you know, como terapia. And I can't find it, no puedo encontrarla, pero Paz creo me dijo que there's a question. Oh, here I found it. Constanza asked you if you miss writing about pack, you know. It says, nowadays, would you like to write a short story about them or something? I'm going to translate it. So, wait. Okay. Connie pregunta si es que TJ le extraña escribir sobre Green Creek, sobre la manada, y si es que le gustaría escribir alguna historia corta sobre ellos o algo. There you go. Manada. I like that. That is my favorite. Yes. Short answer, no. Go ahead first. La respuesta corta, no. Longer answer, and the reason, if you can hear my dog in the background, I apologize. Yes. Longer answer. These books cover Ox from the age of, how old is he when the novel opens? 7, 8, 9 years old? To the age, 8, he's in his 30s. Yeah, 8. He's in his 30s by the time the series ends. La respuesta larga y la razón es porque estos libros cubren desde que Ox tiene, bueno, ahí me corrigieron, nos corrigieron que tiene desde que tiene 12 hasta que ya tiene como 30 años. Over the course of this series, we got to spend decades with these characters in their world. En el transcurso de esta serie, nosotros pasamos décadas en el mundo de estos personajes. And through it all, they had some extraordinary challenges. They had death and suffering and pain. They had each other. Yes, they had love and support, but there were some pretty terrible things that happened to this pack. Y a través de todo, esta manada tuvo que pasar por un montón de cosas. Sí, se tenían a ellos mismos y tenían amor, pero tuvieron que enfrentarse a distintos desafíos y sufrimiento y muerte y dolor.
The purpose of this series, in addition to telling a queer love story, was to discuss and show the long-term effects of trauma and poor decisions over a period of years and not just a period over a course of a single novel. La idea de los libros era poder mostrar sobre una relación queer y las consecuencias del trauma a través de los años y no solamente en una novela. To go back to this world would mean to interrupt the ending that I think they justly deserve and got. Si escribo más sobre estos libros sería interrumpir el final que ellos merecen tener y que pudieron no tener. And while I know that many of you would probably have no problem in reading books about just the day-to-day life in the pack, Y por lo que sé que ustedes no tendrían ningún problema en leer sobre el día a día de lo que pasa en la manada. I don't want to run the risk of bringing more trauma or angst into their fictional lives. No quiero arriesgarme a traer más trauma o más ira en el mundo de ficción de estos personajes. For this version of the Bennett Pack, I have told the story that I've wanted to tell. Para esta versión ya de la manada Bennett, yo ya conté la historia que quería contar. But that does not mean the stories are over. For those who have read Brother Song, you know that there are hints about another pack that existed before the Bennett Pack, a different version of the Bennett Pack, where we got to meet the ghost of a certain witch with Carter. Pero que se haya terminado estos libros no significa que que la historia haya finalizado. Para aquellos que leyeron la canción de los hermanos, Brother Song, puede ser que hayan visto pistas sobre otra manada que había antes de los Bennett y que tienen relación con la bruja que aparece en los libros. This witch lived at the turn of the 20th century. Esta bruja vivió en el siglo XX. So that means that one day I will be writing a 4-book series about cowboy werewolves. I'm going to be writing a Bennett Pack book it'll be set in the 1800s. Así que esto significa de que en algún momento van a tener una serie de 4 libros sobre esta bruja y sobre hombres lobos vaqueros. Sí, voy a escribir más libros sobre relacionados a la manada Bennett. I'm freaking out right now. And not only that, but the first book is already half written. Y no solo eso, pero el primer libro ya está terminado. So That was the book you tweeted about. Keep in mind that this is still very much a work in progress. Okay. But I can't wait for you guys to meet the new pack. Así que mantengan en mente de que esto sigue siendo un trabajo en proceso, pero no puedo esperar a que ustedes conozcan la nueva manada. Because there is a reason Green Creek is so powerful. Porque hay una razón por la cual Green Creek tiene tanto poder y es tan poderosa. And that's all I'll say on that. Y eso es todo lo que diré en relación a eso. I bet that person who asked that question didn't expect that answer. Estoy seguro que la persona que hizo esa pregunta no esperaba esta respuesta. But just keep in mind that I'm taking it very slow. I've worked on other stuff while also working on this. I'm picking it away. It takes a lot of research to write a historical Western, an American Western that happens to involve werewolves. It's taking a lot of time. But I am very pleased
because I know already how the third book in the series is going to end. Y tomen en consideración de que esto es algo bastante lento porque estoy escribiendo otras cosas y trabajando en otras cosas también, y además como es ficción, toma mucho tiempo investigar, tomando en cuenta de que está situado en los 1800 y que también toma su tiempo de poder investigar sobre el oeste, los vaqueros y cómo funcionarían los hombres lobos en esa época, pero ya sé cómo el tercer libro de esta saga terminaría. And if I can pull off that ending, there's probably going to be nowhere I can run that you won't be able to find me. Y si puedo lograr ese final, no hay ningún lugar en el que yo pueda esconderme donde ustedes no me encuentren. All right, next question. And just to Okay, say, siguiente pregunta. I can't say any more about anything in the future. That's all I'm going to say on that for this point. So if you do have any more questions, just make sure they're about the series itself. Pablo, vamos Y, con... Perdón. Y quiero que tengan claro de que no puedo decir nada más en cuanto a lo que ya acabo de decir, así que si tienen más preguntas, solamente por favor remítanse a la saga Green Creek, porque ya no puedo dar más información sobre lo que acabo de decir. Muy bien. Tenemos a Cata Gómez, después Miki y después Joseph Books. Hi, can you hear me? I can. Hi. Hi, TJ. First, you just dropped a bomb. I know. I saw the chat explode. Second, I love your books. And third, I want to say thank you for your first words in the talk. It means a lot for all of us. You're so cute. Yeah. Thank you. So, when I listened to your story, I couldn't stop to think that at some point in your life, writing helped you a lot, like to find your way and so on. So my question is, which character in the Green Creek saga do you feel most identified with and someone? Yeah. And why? So which And why? character in Green Creek do I most identify with and why? Yes. Okay, perfect. Pablo, can you translate? Yes. Bueno, primero dijo, la noticia que soltó es una bomba. Lo otro es que muchas gracias por las palabras que dijo al inicio, porque significa un montón para todos nosotros. Y lo otro es que ya sabemos de que escribir ayuda mucho a TJ. Y la pregunta es que ¿qué personaje de la saga Green Creek identifica más a TJ y por qué? So my answer is probably going to be one people aren't expecting. Así que mi respuesta es probablemente una que la gente no está esperando. Because an author puts a piece of themselves in every character they create. Porque un autor pone una pieza de sí mismo en cada personaje que él crea. I could tell you that I'm like Kelly because we are both asexual. Podría decirles que soy como Kelly, porque ambos somos asexuales. Or I could tell you I'm like Ox because I had a terrible father who I wish would have left. O podría decirles que soy como Ox, porque también tuve un pésimo padre que me hubiese gustado que él se hubiese ido. Or maybe I am Gordo, getting into my 40s and becoming a little bit more grumpy than normal. O quizás puedo decirles que soy como Gordo, llegando a los 40 y quizás poniéndome un poco más gruñón. But the character I identify the most with is Gavin. Pero el personaje con el que más me identifico es Gavin. You guys get to see me like this when I get to talk to all of you, and it makes me happy that I get to talk to you guys about books and stuff like that. Ustedes me ven así cuando hablo con ustedes, me pone muy feliz poder hablar con ustedes sobre libros y este tipo de cosas. And I like to think
over the years, especially the last couple of years, that I've gotten very good at doing these kinds of talks. Y me gustaría decir que con el paso del tiempo y sobre todo en los últimos años me he vuelto más experto en hacer este tipo de cosas. But what you guys don't know is that I have to psych myself up. I have to push my nerves down. I have to stop from becoming a person who only grunts in words and phrases and wants to go run off and live in the forest. Pero lo que ustedes no saben es que para poder ponerme frente a la pantalla tengo que transformarme, tengo que poder empujar a esta persona que lo único que quiere es poder salir corriendo y vivir en un bosque. Though I have my favorite book out of the series, that is not the last book, Gavin is the character that I wanted to write the most because I loved the way he existed. I loved the way he took up space. I loved the way that he was a jerk while also still doing whatever he could to protect Carter. A pesar de que mi libro favorito no es el último, mi personaje favorito sí es Gavin por la forma en que él es, por la forma en la que él simplemente existe, por la forma en que él puede ser un tonto, pero aún así hacer todo lo posible por proteger lo que él ama. Okay, thank you, Kat. Did you have another question? Y eso, ¿tienes alguna otra pregunta? No. I definitely wasn't expecting that answer, but I can understand why you feel like Gavin. Yeah. So thanks for being able to answer my question. You're so cute. Thank you, Kat. I appreciate it. I have to repeat it. Thank you so much. All right. I know we have lots of questions waiting. All right. Who's next? What do we got? Vicky. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm not using my camera. That's totally okay. Just I'm in my pajamas. So. If it makes you feel better, I'm all business up here and pajamas down here. So you're totally okay. So yeah, I have like 3 things to say. Okay. First of all, some people told me that I should tell you that we all love you and we love your books, and there are our comfort place, our comfort zones, and like I think it was Victoria Schwab that said it's a big gay blanket in House in the Cerulean Sea. Yes. Yes, it's perfect. My second question is hold on real quick. Hold on real quick. Let Pablo translate that first part, okay? I'm sorry. No, that's okay. You're totally fine. Thank you. Of course. Go ahead, Pablo. Miki dijo que, bueno, que lo amamos y que los libros de TJ se sienten como un lugar seguro y que, como dijo Victoria Schwab, son como una sábana para poder cubrirnos. Y eso. Yes. Okay, Vicky, what's the second part? Okay, the second part is there's this poem in A House in the Cerulean Sea. Sal's poem. Yes. And I just wanted to ask if there is an experience or something that inspired that poem, because that poem actually made me cry a lot when I read it. Pablo, if you please. Hay un poema en The House in the Cerulean Sea, La Casa en el Mar Más Azul, y la pregunta es si es que hay alguna inspiración detrás de ese poema, porque a Miki la hizo llorar mucho. There was. In that scene, Sal is channeling his frustration, his anger, his fear, not through his voice, but into his words. Sí hay una inspiración. Nuestro personaje ahí está desafiando sus miedos, no a través de sonidos, sino a través de palabras. And I thought about what it was like when I was a kid and I felt othered, meaning I was queer or had ADHD. And when you have these things as a kid, it makes you feel different, like you're set apart, like you can't relate to your peers.
Y recordé cómo era ser pequeño cuando tienes déficit atencional y eres queer, te hace distinto y te cuesta relacionarte con tus compañeros o tus amigos. So that poem was inspired by that otherness, that feeling of being on the outside, even though you know you have qualities that should bring you in, that people will love, but you just don't know how to voice them. Así que ese poema fue inspirado por ese sentimiento de soledad, de saber que tienes las cualidades, pero que aún así te sientes externo en esta situación. What's the third question you have? No, that was my whole question. And thank you for your answer, because it resonates a lot with how I felt when I read the poem. Well, But thank you, Mickey. Yeah, go ahead. I have a little question. Yeah. Do you own, since you said that you are like Gavin, do you own a Diva pink t-shirt? I do. I actually have it in oh, I should have brought that in. It'll take me too long to get it. But yes, I have a pink Diva shirt that I wore to a panel in Los Angeles, I think, when I went there. But yes, I have a pink Diva shirt like Gavin has. Oh, thank you so much. Mm-hmm. Go ahead, Pablo. I'm going to translate the last part. Yeah. Mickey preguntó, solamente por casualidad, como por contexto, en el último libro, in Brother Song, Gavin usa una polera que dice Diva gigante aquí. So la pregunta era si es que TJ tiene una polera como esa que diga Diva, y de hecho él la tiene, que debería haberla traído. So that was the last thing. Esa era la última parte. All right. Next question. Who do we got? Joseph Books. Hi, TJ. Hi. I love you so much. I love you too. Yay. I don't speak English very well. That's okay. You're doing fine. No sé si Pablo me puede como ir traduciendo lo que sé decir. Porque Sí, no hay Pablo problema. te ayuda. no me manejo. Bueno, básicamente quiero darle las gracias de verdad por haber creado esta saga. Las tengo acá, de hecho. Fue un descubrimiento de este año y creo que fue lo mejor que he leído en toda mi vida. Me ayudaron incluso a descubrirme, a incluso salir del closet, gracias. Entonces le estoy demasiado agradecida, al menos en ese punto. Okay, I want to say thank you for writing this saga. She actually has the books there. And thank you for writing this book, because actually they helped me to discover myself. Actually, I came out because of this book, because they helped me to discover myself. And it was like the biggest thing I've read this year. That is so awesome. Look, discovering yourself, especially when you can put a name to it, is one of the greatest feelings in the world. Go ahead. Mira, descubrirte a ti misma y poder ponerle un nombre a eso es una de las mejores sensaciones, uno de los mejores sentimientos en el mundo. But labels aren't the be all and the end all. Pero las etiquetas pueden ser también como un cuchillo de doble filo. What's important is that you speak your truth, even if you don't pick a label for yourself. Lo importante es que tú digas la verdad sobre quién eres, incluso si es que no eliges una etiqueta para ello. I spent knowing the first couple of years, knowing I was queer, wishing I was anything but. Pasé los últimos años de mi vida sabiendo que era queer y deseando haber sido cualquier cosa menos eso. But now I wouldn't change it for anything in the world, because this is the way I'm supposed to be, and you are the way you are supposed to be. Pero ahora es algo que no cambiaría en todo el mundo, porque esto es lo que soy y esto es lo que se supone que debo ser. Bueno, mi pregunta de por sí de los libros era ¿por qué la tradición de los domingos? De verdad, eso me llamaba mucha atención y lo encontraba de maravilloso. Entonces me gustaría como ver en qué se basó para poder crear la tradición. Okay, so my question about the book, Joseph's question about the book,
is about your Sunday's tradition. Like if you base that tradition in something like real, in a real experience, why is that tradition there in the books? Because she thinks it's like wonderful. Yes, and I know a lot of people, at least in my country, tend to associate Sundays with religion. Sé que mucha gente, al menos en mi país, relacionan los domingos con la religión. But their Sunday tradition is as far from religion as you could possibly get. Pero esta tradición es tan lejana de la religión como se puede hacer. The Sunday tradition is based upon something that me and my family, and by family, I mean my brother and my sister and all the other people in our family who are not related to us by blood. Esta tradición está basada en lo que yo hago con mi hermano y mi hermana y estas otras personas que también son parte de mi familia. We have very specific family traditions that we've just built into our community over the years. Tenemos tradiciones que son bastante específicas que hemos construido en nuestra familia a lo largo de los años. And I wanted the Bennett Pack to have the same. It's not meant to be for these books. Sunday tradition was never meant to be like a war room or a meeting of the minds. It's always meant to be a time for people to come together regardless of what's happening in the wider world, a time for people to come together and decompress and just exist with each other. Y quería que la manada Bennett pudiera tener una tradición que fuera así, que existiera los domingos sin importar lo que estuviera pasando en el mundo exterior, que ellos pudieran juntarse los domingos y poder relajarse y ser ellos mismos. And that's it. Thank you for the question. Dale las gracias. Thank you very much, TJ. I love you so much. Thank you. Ahora Victoria, después Evelyn y después Emilia Books. Y creo que son las tres que alcanzamos. Todo lo bueno tiene un plazo, tiene que terminar lamentablemente y nos quedan 15 minutos. Así que Victoria, Evelyn, Emilia, les pido que sean resumidas sus preguntas para que alcancemos a hacerlas. ¿Sí? Okay, do you hear me? Yes, I can hear you. Hi. Hi. First of all, quick. I read your books like 2 years ago. They have been my comfort saga since then, and they have really helped me during the divorce of my parents. And that was one thing. And my question is, how did you decide the colors of the emotions, and why did you choose the smells of the characters? How did you decide that? Perfect. Go ahead, Pablo. Bueno, primero dice que los libros han sido sus libros de confort a través de este momento difícil que ha sido el divorcio de sus padres. Y la pregunta es, ¿cómo TJ decidió los colores de las emociones y los olores de los personajes? So there is something called for the colors. I want to talk about the colors first. Go ahead, Pablo. Hay algo, bueno, primero quiero hablar sobre los colores. There is a thing called synesthesia. Hay algo llamado sinestesia. Synesthesia or synesthesia is when you experience one of your senses through another. La sinestesia es cuando tú experimentas o vives uno de tus sentidos a través del otro. For example, you might hear the name John and think of the color blue. Por ejemplo, puedes escuchar el nombre John y ver el color azul. Or you think of the word road
and for some reason you taste apple in your mouth. O pensar en la palabra carretera y por alguna razón sientes el sabor de una manzana en tu boca. It's all about sensory triggers. Es todo sobre este desencadenamiento sensorial. Synesthesia is not necessarily thought of as a condition, more like a perception. La sinestesia no es pensada como una condición, sino como una percepción. The rarest type of synesthesia is experienced by less than 0.2% of the population. El tipo más raro de sinestesia es el que es experimentado por el menos 2%, es el 2% de la población. And that is with the experience between words and tastes, meaning certain words bring certain tastes. Y es el que se experimenta a través de que ciertas palabras traen ciertos sabores a la boca. But the one that interested me the most is the one that's a little bit more common, and it's associating color with emotion. Pero el que a mí me interesaba es el que es un poco más común, que es el asociar colores con las emociones. There is no specific guide or set way that these colors and emotions are supposed to be. No hay una guía específica en el que estos colores con estas emociones que tengan que relacionarse una con la otra. Because I wanted these books to be sensory experiences, I wanted you actually to feel like you could be there, like you could smell the earth. Y como yo quería que estos libros fueran experiencias sensoriales, quería que ustedes pudieran sentirlos, quería que ustedes pudieran olerlos, ser parte de ellos. I essentially took the idea of synesthesia and adapted it into the wolves. Tomé la idea de la sinestesia y la llevé al mundo de los libros. As for the smells, as for the scents of the individual pack, the only one that I will discuss is Joe. When Joe talks about candy canes and pine cones and epic and awesome. And the reason for that is probably not as mysterious as you might think. Go ahead. Y en cuanto a los olores o las esencias de estos personajes, el único del cual voy a hablar es el de Joe, que dice que es piña y bastones de caramelo épico y asombroso. It's just because I love Christmas. Es solamente porque amo la Navidad. Christmas makes me happy. And so when I was writing the book, I thought to myself, what would make Joe happy? And then I randomly just thought Christmas. And then that's how the candy canes and pine cones came to be. La Navidad me hace feliz. Entonces cuando estaba escribiendo el libro dije, ¿qué podría hacer feliz a Joe? Y ahí fue cuando vino lo de la piña y los bastones de caramelo. Y por eso Joe siente esos olores. And the reason I don't talk about the others is just because they're a little bit more personal to me. And I'd like to keep some stuff to myself. Y la razón por la cual no hablo de los otros es porque son un poco más personales y quiero mantener algunas cosas para mí mismo. But each of those scents is tied to a very specific memory for me. Pero cada uno de esos olores está ligado con un recuerdo en específico mío. Thank you for your question. Did you have another one? Evelyn. Aquí estoy. Vamos. Hi, TJ. Hello. First, I love you so much. You are of my favorite writers. Green Creek are my favorite books. Thank you. And I love very much the friendship, family love relationship of the pack. And my question is, I want to know if you have already established the relationship between Gavin and Carter before you start writing Wolfson, or did it come while you are
were writing? I ask you because it is the one last relationship to be formed in the books. Mm-hmm. Pablo, do you want to translate? Yes. Bueno, Eve dice que ama mucho TJ, que los libros de la saga Green Creek son maravillosos, y la pregunta es si es que la relación entre Gavin y Carter, TJ la pensó mientras estaba escribiendo Walton, la canción del lobo, o si es que se dio con el tiempo y que después llegó a unir estos dos personajes. So, as I talked about earlier, I plotted out the last 3 books in the series all at the same time. Así que como dije antes, yo planeé los últimos 3 libros de la serie al mismo tiempo. Doing that allowed me to plot well in advance of the next book that I was going to be writing, which was Raven Song. Poder hacer eso me dio la oportunidad de poder planear muy bien lo que iba a pasar en el próximo libro que iba a escribir, que era Raven Song, la canción del cuervo. Gavin, or the Timberwolf, as he was known for the first part of the series, was always going to be Carter's mate. Oh, Gavin, o este lobo que lo conocíamos en los primeros libros, siempre iba a ser la pareja de Carter. Ya lo había decidido desde un principio. Since I planned the rest of the series at the same time, I was able to include the character of Gavin in Raven Song and start leaving hints all the way through Raven Song, all the way through Heart Song, and then leading up to Gavin's book. We can be argued that Gavin got the greatest runway introduction into this series. Como pude planear esto con anticipación, pude empezar a dejar pistas desde Raven Song, la canción del cuerpo, de que iba a terminar con Carter, y lo pude dejar, y pude dar la gran introducción de Gavin en la canción del cuervo, en la canción del corazón, y poder llegar a la canción de los hermanos. Gavin es el que tiene la mayor introducción en los libros. But interestingly enough, I will say one thing that most people don't know. There was a time when it was going to be Robbie who was Gordo's brother and not Gavin. Pero quiero contarles algo que es bastante interesante, que por mucho tiempo planeé que Robbie fuera el hermano de Gordo y no Gavin. But then, as I was beginning to write Raven Song, the idea of Gordo and Gavin interacting further down in the series was so much for me to love that I decided to make Gavin and Gordo brothers instead. Pero cuando empecé a escribir Raven Song, la canción del cuervo, la idea de que Gavin y Gordo pudieran interactuar ya más cercanos en el último libro fue tan maravillosa y la amé tanto que decidí dejarlos a ellos como hermanos. And yeah, somebody pointed out in the comments, that's why Gordo has such a close relationship with Robbie. I think he saw part of himself in Robbie as an outsider coming in. Y sí, como alguien pone en los comentarios, esa es la razón por la cual Gordo y Robbie tienen una relación tan cercana, porque era alguien que venía de afuera y que se pudo integrar a esta familia. So that's it. And the other question, do you have a favorite couple of the pack? Oh yeah, absolutely. And that is Robbie and Kelly, hands down. Yes. Hands down, Robbie and Kelly. And I'll tell you why. Heart Song is my favorite book out of the series. Me too. And the reason being, not only did we get to see Robbie stand on his own, but the way I got to pull the rug out from under all of you was the best feeling in the world. Yes. La pregunta que hace Eve es que si tiene alguna pareja que sea su favorita de la saga, y TJ dice que sí, que es Robbie y Kelly, y que de hecho Heart Song dice es mi libro favorito.
no solo por la pareja, sino por la forma en que pude hacer que todos ustedes estuvieran confundidísimos al principio del libro y por todo lo que pasa al final. I love all of the books individually and as a whole for different reasons, but Heart Song is my favorite. Thank you, Amo DJ. todos I los love you. libros. Amo todos los libros de forma individual, pero Heart Song, la canción de corazón, es mi favorito. Ok, chicos, la última pregunta, Emilia, por favor, cortita, porque ya estamos en el tiempo. Emilia, you get the last question. All right, don't mess this up. You got this. Marion, okay. Thank you. Oh, thank you. I need a ring on it. Thanks. Pablo, voy a hacer la pregunta en español porque mi inglés no funciona bajo presión. Quiero saber Okay, don't worry. disfrutó más escribir. No necesariamente su favorito, que puede ser el mismo, pero ¿cuál disfrutó más en el proceso? Okay, Emilia, she says that I want to know what is the book that you really enjoy writing? Not necessarily your favorite book that perhaps is the same, but what book you really enjoy writing? I'm going to end this, I'll tell us a little story. I'm going to talk about Raven Song, the second book. Go ahead. Voy a contarles una pequeña historia. Voy a hablarles sobre Raven Song, la canción del cuervo, el segundo libro. I started writing Raven Song shortly after Wolf Song came out in 2016. Empecé a escribir Raven Song muy pronto después de que saliera Wolf Song, la canción del lobo, en el 2016. And I actually made it pretty far. I was probably about 50,000 words into it. Y de hecho ya iba bastante lejos, ya tenía aproximadamente 15,000 palabras del libro. But every day that I started to work on the book, I found myself liking it less and less. Pero cada vez que me sentaba a escribir, a trabajar en el libro, me encontraba a mí mismo que me gustaba menos y menos. The story wasn't doing what I wanted it to. Gordo wasn't doing what I wanted him to. I wasn't happy with the direction it was going. El libro no estaba haciendo lo que yo quería, Gordo no estaba haciendo lo que yo quería, y el libro no estaba yendo en la dirección que yo quería. So when I run into a problem like that, the first thing I do is I try to diagnose the problem. In this case, I went back and reread what I'd written from the beginning. Y cuando pasa este tipo de cosas, lo que yo intento hacer es diagnosticar el problema, así que yo leí todo lo que había escrito. And it took me a little bit to figure out where I went wrong, but I did figure out where I went wrong. I had tried to make Gordo sound too much like Ops. Y me tomó un tiempo el poder descubrir en dónde me había equivocado, pero lo descubrí, y era que estaba intentando hacer que Gordo fuera mucho como Ops. The Green Creek series is written almost poetically, like it's stanzas in a song. Each word is chosen very carefully when it goes into a sentence. La saga Green Creek está escrita casi como si fuera un poema. Cada palabra está elegida de una forma en específico para que pudiera fluir. And so since I was writing Gordo like Ox, that song, that poem just wasn't ringing true. Y como yo estaba intentando hacer que Gordo se pareciera mucho a Ox, este poema, esta canción no estaba resultando. Because let's face it, Gordo and Ox are on opposite ends of the spectrum. Porque enfrentémoslo, Gordo y Ox son polos opuestos del espectro. So I trashed all 50,000 of those words. I threw them all away. I deleted it, everything. Así que borré todo lo que había escrito, todas las palabras que había escrito. And I started again from the beginning. And this time I focused on what made Gordo Gordo. I focused on his anger. I focused on his rage. In Wolf Song, we got to see
the Bennett pack as this shining beacon of hope, this mysterious, beautiful family that came into this tiny, small town and changed the life of Ox. In Ox's eyes, Thomas Bennett was godlike. Así que me concentré en toda la ira que tenía Gordo, porque en Wilson, en la canción del lobo, nos damos cuenta de que la familia Bennett es maravillosa, que es perfecta, que a los ojos de Ox todo esto es casi un sol, que todos tenían casi como si fueran, todos eran prácticamente dioses. And we know now, as the reader, that Thomas Bennett was not a perfect man. He was actually far from perfect. He did the things he did because he loved and wanted to protect his family. But can it be argued that Thomas Bennett made poor decisions? Pero ahora sabemos de que Thomas Bennett, este personaje que aparece en los libros, no era un dios, no era perfecto, estaba lejos de ser perfecto y que las decisiones que tomó no estaban siempre correctas y que también cometió errores. So to understand Gordo, I had to deconstruct Thomas Bennett because I wasn't looking at Thomas Bennett through Ox's eyes anymore. Ox's eyes where he saw Thomas Bennett as a father. Así que para poder construir a Gordo tuve que deconstruir la figura de Thomas Bennett, porque a través de los ojos de Ox, Thomas era casi una figura paterna. I was looking at Thomas Bennett through the eyes of Gordo, who had been betrayed by his friend. Y tenía que ver a través de los ojos de Gordo a este Thomas Bennett, que era alguien que lo había traicionado. And while it is obvious that Wolfsong is the first book in this series, y por la razón obvia en que Wilson, la canción del lobo, es el primer libro en la serie. I think the story really kicks into gear in the second book because we understand that Thomas Bennett or the Bennett pack themselves are not necessarily the shining beacon of hope that we were led to believe in the first book. Pero la historia empieza a tomar vuelo en el segundo libro porque ahí nos damos cuenta de que la manada Bennett no es esta esperanza, esta luz maravillosa que nos hacen creer en el primer libro. I find flawed characters far more interesting than those who appear perfect all the time on page. And Raven's song. Oh, go ahead. I don't hear you. I think you're muted. Tu micrófono, Pablo, no se oye. Oh, shit. Oh, no. But you know what, Pablo? This happened, at the end. It happened at the end. That's okay. Yeah, don't worry. It's time. I think it's time. I think it's time. So before Pablo, I'm sorry. So before I go, Amelia, thank you for the question. Raven's song is the one I'm most proud of. Can someone translate for that? Sí. Dice que muchas gracias, Emilia, y que Ravensong es la obra del cual él se siente más orgulloso. But before I go, I just wanted to say thank you to all of you for loving these characters as much as I do. And thank you to Pablo for being such a rad and amazing translator who is more than willing to play along with me. Pablo, you are wonderful. Thank you for doing this. Le agradece TJ a todos ustedes por querer tanto a sus personajes y por estar aquí, y agradece especialmente a Pablo, yo me sumo, porque realmente hizo un trabajo maravilloso, estuvo dispuesto a jugar con él y entregar esta traducción tan amena para todos. One last thing, if you don't mind? Pablo, shoot me an email. I'll send you a book. Everybody's jealous now. Pablo le va a mandar un mail y te va a regalar un libro especial. Muy bien. Bueno, les damos gracias a todos. Lamentablemente ya tenemos que terminar. Ha sido una
una sesión y una conversación maravillosa. Creo que nos vamos todos con el corazón contento. TJ, thank you so much. So Thank you. much. Thank you for having me. It's been wonderful to be here. Yeah, you have been very, very generous. So I really want to thank you in the name of Zig-Zag. And I had a wonderful time. Paz asked me to ask you if you want to marry us as well. Yes, We really absolutely. want to marry you. All of us, hooray! So if you are thinking in a Manada, place manada, to go for manada. holidays, yes, Yes. Chile may be your next destiny. So Absolutely. everybody is waiting for you here. We'll do that. Pack. Yeah, Exactly. I just want to say thank you again. You really, I'm amazed how you really take time to give a message for each one. Very, very warm message, very deep, and well, I no wonder why you are so loved in here. My readers are the reason that I'm here. You guys let me do what I do, what I love most. So if anybody should be thanking anyone, it should be me thanking all of you. So thank you for being my readers. Thank you for loving my characters. And I can't wait to show you what comes next. Thank you so much again. Gracias, Pablo. Hiciste un trabajo precioso. Gracias, Pablo. Yeah, thank you. Una cosa antes de irme, por si no se dieron cuenta, en el chat les puse que hay un descuento para todos los que están acá, 40% de descuento en la compra en www.tienda.zigzag.cl, pero para eso necesitan un código. Por favor, escriban al mail donde se inscribieron y ahí les vamos a mandar el código para el descuento para que tengan todos los libros de TJ. ¿Por qué? Porque TJ, we love you. I love you guys too. Bye. Chao, muchas Bye, gracias. bye. Chao, chao. Bye.